Recording in progress. Yeah. So section C, topic number 3, pricing. Pricing is very important because pricing decisions are very, very important. They are crucial for success of the business or failure of the business. First of all, collective decision about the how much we need to charge to the product and service so we are offering, and the company should manage the cost and price carefully. There is no universal method for price setting the price. ఏమీ లేదు. Pricing decisions are crucial for failure and success of the business. First, too high price ఉంటేనేమో సేల్స్ ఏమో తగ్గిపోతాయి. Too low price ఉంటేనేమో మనం కాస్ట్ కవర్ చేయలేకపోవచ్చు. దట్స్ వై యూ షుడ్ బ్యాలెన్స్ బోత్ ది థింగ్స్. సో అదే ప్రైజింగ్ డెసిషన్ అంటే. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ప్రైజింగ్. రిలవెంట్ కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో రిలవెంట్ కాస్ట్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటే, రిలవెంట్ కాస్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రైజింగ్ డెసిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాస్ట్ సిస్టమ్స్ కానీ, కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కానీ, బేసిస్ ఆఫ్ ఎలోకేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ కానీ, ఎగ్జాంపుల్ యాక్టివిటీ అండ్ ఆపరేషన్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్స్, మల్టిపుల్ వ్యూ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ their రిలేషన్షిప్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్. సో దట్స్ వై రిలవెంట్ కాస్ట్ అనేది ప్రైస్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆల్ వెల్ డిజైన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా ఉంటే దాని వల్ల గుడ్ ప్రైజింగ్ వస్తుంది. కాస్టింగ్ సిస్టమ్ సరిగా లేకపోతే మన ప్రైజింగ్ అనేది సరిగా చేయొచ్చు. సప్లై అండ్ డిమాండ్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఏంటి కాస్టింగ్ ప్రైజింగ్ డెసిషన్ ని. టైం హారిజన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షార్ట్ రన్ డెసిషన్స్ ఏవేవి కన్సిడర్ చేస్తాను, అండ్ లాంగ్ రన్ డెసిషన్స్ చేసినప్పుడు, ప్రైజింగ్ చేసినప్పుడు ఏమేమి కన్సిడర్ చేస్తాను. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది ప్రైజింగ్ డెసిషన్స్. So supply and demand based pricing based on customers, supply and demand based pricing అంటే డిమాండ్ బేస్ చేసుకొని కాంపిటీషన్ కస్టమర్ పర్సీవ్డ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ప్రైసింగ్ అనేది ఉంటుంది. మోర్ కాంపిటీషన్ అయితే, సప్లై ఎక్సిడ్స్ డిమాండ్ అయితే లో ప్రైస్ తీసుకుంటే బెస్ట్. ప్రాఫిట్ బికమ్ ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతుంది. అప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అదే లిమిటెడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. సో డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ కెన్ సెట్ ఆఫ్ ది ప్రైజింగ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్ ప్రైస్. సో డిమాండ్ బేస్డ్ ప్రైజింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రైస్ స్కీమింగ్ అవచ్చు, పెనిట్రేటింగ్ ప్రైసింగ్ అవచ్చు, సైకలాజికల్ ప్రైసింగ్ అవచ్చు, ఈల్డ్ మేనేజ్మెంట్ అవచ్చు, ప్రైస్ పాయింట్స్ అవచ్చు, బండిల్ ప్రైసింగ్ అవచ్చు, వాల్యూ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ అవచ్చు, ప్రీమియం ప్రైసింగ్ అవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ డిమాండ్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్. So for example, many companies price the products and services out of the market by perpetually increase prices to cover cost. Actually, first of all, the market base చేసుకొని అవుట్ ఆఫ్ మార్కెట్ బేస్ చేసుకొని ప్రైస్ చేస్తారు. డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు కవర్ చేసుకోవడానికి కాస్ట్ ని. ప్రైసింగ్ ఆల్సో హెల్ప్స్ టు క్రియేట్ ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ప్రైసింగ్ హెల్ప్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ టైం హారిజన్. షార్ట్ రన్ అనుకోండి, ఓన్లీ మనం షార్ట్ టర్మ్ డెసిషన్స్, వన్ టైం స్పెషల్ ఆర్డర్స్ అనుకోండి. రిలవెంట్ కాస్ట్ ఏముంటుంది? ఎక్సెస్ కెపాసిటీ అప్పుడు వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ అవైలబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాంగ్ రన్ అయితే సో వీ షుడ్ కన్సిడర్ టోటల్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తాం బికాస్ లాంగ్ రన్. సో కాబట్టి టోటల్ కాస్ట్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం ఇంక్లూడింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. So this is a problem we have already practiced. And next one, pricing methods ఏముంటాయి? మార్కెట్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్, కాస్ట్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్, టార్గెట్ ప్రైసింగ్, cost plus target of target return pricing, and peak load pricing. Here target pricing is very important. Market based pricing. So here I consider the surrounding circumstances, highly competitive market and commodity type market. So ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళంతా ఈ మార్కెట్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ ఫాలో అవుతారు. సో కస్టమర్స్ ఏవైతే reluctant to pay, or price based on customer expectations, price based on anticipation, how the customer and the competitor will react to the price, ఇలాంటివన్నీ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ తీసుకుంటాం. సో మెథడ్స్, సార్ డిమాండ్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ ఉంటుంది, కాంపిటేటివ్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ ఉంటుంది. డిమాండ్ హైగా ఉంటే హై ప్రైస్, డిమాండ్ లో ఉంటే లో ప్రైస్. కాంపిటీషన్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ అంటే ప్రైస్ ఆఫర్డ్ బై ది కాంపిటీటర్ ఏవైతే ఉన్నారో అది నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకుంటాను. కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. మనం ఆఫర్ చేసిన ప్రైస్ వల్ల కాస్ట్ కవర్ అవుతుందా, ఓకే, ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయా, ఓకే, రావట్లేదు అంటే ఇట్స్ బెటర్ టు క్విట్. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ మార్కెట్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్. డు నాట్ కన్సిడర్ ద ఇంటర్నల్ కెపాసిటీ లిమిట్స్, కన్సిడర్ చేయదు అది. సో కాస్ట్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ అంటే ఏంటి? సో నా ప్రొడక్ట్ యూనిక్ ప్రొడక్ట్, డిఫరెన్షియేట్ ప్రొడక్ట్, వీ హ్యావ్ ఏ యూనిక్ ప్రొడక్ట్, కంపెనీ ఎక్సైజ్ మోడెస్ట్ డిస్క్రిప్షన్, నాకు ఫ్రీడమ్ ఉంది ప్రైస్ సెట్ చేయడానికి. సో ప్రైసింగ్ కాస్ట్ ప్లస్ మార్కప్ యాడ్ చేస్తాము. కాస్ట్ తీసుకొని దానికి మార్కప్ యాడ్ చేస్తాము. మార్కప్ 3 బేసిస్లో యాడ్ చేస్తాము. ఫస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ బేసిస్లో, ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ బేసిస్లో, టోటల్ కాస్ట్ బేసిస్లో. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ కాస్ట్. టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ సెల్లింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అంటే ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫ్యాక్టరీ, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫ్యాక్టరీ. సో వేరియబుల్ కాస్ట్ బేసిస్లో అంటే ఫార్ములాలో ఏంటి? డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై వేరియబుల్ కాస్ట్. అది ఏదైతే మనం డినామినేటర్లో వేస్తున్నామో ఆ న్యూమరేటర్లోంచి తీసేస్తాం. మార్కప్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై ప్రొడక్ట్ కాస్ట్, అది ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ బేసిస్లో అయితే. అదే టోటల్ కాస్ట్ బేసిస్లో అయితే మార్కప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ కాస్ట్. సో అది. సో ఎగ్జాంపుల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. టార్గెట్ ప్రైసింగ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఫస్ట్ యూ షుడ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిట్ కాస్ట్ ప్లస్ యూనిట్ ప్రాఫిట్. సో కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ మైనస్ యూనిట్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది.
సో అంటే మార్కెట్ నుంచి ప్రైస్ తీసుకుంటాను, దాంట్లోంచి డిజైర్ ప్రాఫిట్ తీసేస్తాను. యూనిట్ కాస్ట్ అండ్ యూనిట్ ప్రాఫిట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాల్యూమ్. ఇఫ్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ లోవర్ యూనిట్ రైజెస్ ది, if volume increases, volume increase అవుతే slower the unit cost and rises the profit. If volume decreases, sales volume decreases, rise the unit cost and lower the profit. This is the logic. So if while setting the target price, so ఏంటి ఫస్ట్ సెట్ ద టార్గెట్ ప్రైస్, ఎస్టాబ్లిష్ ద టార్గెట్ ప్రైస్ అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ టార్గెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అంటే ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ అలౌబుల్ కాస్ట్, కరెంట్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. కంపేర్ చేస్తే కాస్ట్ టు బి రెడ్యూస్డ్. So cost to be reduced is equal to allowable cost minus current cost. Establish a cost function team. If the difference is high, establish a cross-functional team to reduce the difference while analyzing. There are some techniques to be followed to reduce the cost, to control the cost. ఏంటవి? Current engineering, value engineering, and quality function deployment. So step 8, implement the cost reduction factors. అలా అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత కాస్ట్ రిడక్షన్ అప్లై చేయండి. ఫస్ట్ టార్గెట్ ప్రైస్ అంటే మాక్సిమం ప్రైస్ దట్ కెన్ బి చార్జ్ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ ఫోర్సెస్. టార్గెట్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. అలౌబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టార్గెట్ ప్రైస్ అండ్ టార్గెట్ ప్రాఫిట్. కరెంట్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ది కాస్ట్ హ్యాపెనింగ్, వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్. కాస్ట్ టు బి రెడ్యూస్డ్ అంటే ఏంటి? అలౌబుల్ కాస్ట్ కి కరెంట్ కాస్ట్ కి డిఫరెన్స్ ని కాస్ట్ టు బి రెడ్యూస్డ్ అంటారు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ మనీ, కంపెనీ షుడ్ కవర్ ఆల్ ది కాస్ట్. దట్స్ వై వీ షుడ్ టేక్ బోత్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ ఇక్కడ కరెంట్ కాస్ట్ దగ్గర. ఓకే, నెక్స్ట్ example methods. Sir, what are the methods to adjust the current cost to allowable cost? Current engineering, value engineering, quality function deployment department, quality function department. So first of all, current engineering means design, product design, ఎక్కడెక్కడ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ ఏం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాలి. కన్సిడర్ ఆల్ ఇన్పుట్స్, ఆల్ ది బిజినెస్ యూనిట్స్ ని కోఆర్డినేషన్ ఉందా లేదా, ఫంక్షన్ ఇన్ ఎర్లీ ప్రాసెస్, ప్రొయాక్టివ్ మేనర్లో రియాక్ట్ అవ్వాలి, యాంటిసిపేటెడ్ ముందుగానే ప్రాబ్లమ్స్ యాంటిసిపేట్ చేసి వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇలాంటివన్నీ నేను చేస్తూ ఉంటాను కాంకరెంట్ ఇంజనీరింగ్ లో. సో మెయింటైనింగ్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్, కస్టమర్ ఏంటి, కస్టమర్ కి ఎక్కడెక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అని ఎలా కనుక్కుంటాము. సో ఫోకస్ ఆన్ ది అప్ స్ట్రీమ్ లేదా దాని ఇన్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ కంటే అప్ స్ట్రీమ్ మీద ఫోకస్ చేస్తే మనకి అది ఎక్కువ ప్రివెంట్ అవుతుంది. ఓకే సార్, మీరు ప్రొడక్షన్లో క్వాలిటీ బాగా మెయింటైన్ చేస్తే మీకు డౌన్ స్ట్రీమ్ అనేది స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? సో రేదర్ దాన్ యూఆర్ ఫోకసింగ్ ఇన్ ద షోరూమ్స్, యూఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, వాట్ ఎవర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టు ది కస్టమర్, ఇవన్నీ ఫోకస్ చేయాలి. బట్ దానికంటే ఎక్కువ మీరు ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ, కాస్ట్ రిడక్షన్ మీద ఫోకస్ చేస్తే దెన్ యువర్ ఇన్ ద సేఫ్ జోన్. వాల్యూ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి? దిస్ వాల్యూ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ ఓవరాల్ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద అల్టిమేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్. సో ప్రొడక్ట్ డిజైన్, మెటీరియల్, స్పెసిఫికేషన్, ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా అనలైజ్ చేస్తాను. అక్కడ వాల్యూ యాడెడ్ కాస్ట్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. వాల్యూ యాడెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ విచ్ ఈస్ adding value to the customer. So converting resources into products consistent with the customer requirement. Example, cost associated with the design, assembly, tools and machinery. ఇది నాన్ వాల్యూడెడ్ కాస్ట్లు కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నాన్ వాల్యూడెడ్ కాస్ట్ ఇస్ వాల్యూ నాట్ యాడింగ్ వాల్యూ టు ది కస్టమర్, నాట్ క్రిటికల్ టు కస్టమర్ ప్రిఫరెన్స్. ఎగ్జాంపుల్, స్పెషల్ డెలివరీ ఛార్జెస్, రీవర్క్, కాస్ట్ ఆఫ్ obsolete inventory. Distinguish between the value added and non value added cost. Sometimes difficult అవుతుంది. So in some cases cost fall under both categories. Eliminate the non value added activities and cost associated. ఎగ్జాంపుల్, టెస్టింగ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ది వాల్యూ ఆర్ నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ బోత్ ది కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో మీరు నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ కాస్ట్ అసోసియేట్ విత్ దమ్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి యూ షుడ్ ఎలిమినేట్ దట్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజింగ్ కాస్ట్ ఫంక్షనల్ టీమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ వాల్యూ ఇంజనీరింగ్. సో quality function deployment. So customers' requirements are translated into the appropriate technical requirements, such each stage of development and production. So we should listen the voice of the customer, and based on that we implement that requirement of the customer in the development of the development process and designing process. So ఇది క్వాలిటీ ఫంక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి మీరు ఒక టెక్నిక్స్ ఏమేమి ఫాలో అవుతారు సార్ ప్రైస్ సెట్ చేసేటప్పుడు? మార్కెట్ అనాలిసిస్ టూల్స్ ఫాలో అవుతారు. అంటే ఏంటి? we analyze the market, we follow by method surveys, focus groups, interviews and customer comment cards, ఇవన్నీ యూజ్ చేసి మార్కెట్ ని తెలుసుకోవడం. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ సార్, సో acquiring and disabling the customer ప్రొడక్ట్ తోటి తీసుకొని దాన్ని డిస్అసెంబుల్ చేస్తాను. ఇన్వెస్టిగేట్ ద డిజైన్, మెటీరియల్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, క్వాలిటీ అండ్ కాస్ట్, అవన్నీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాను తెలుసుకోవడానికి ఎలా ఏంటి ఏం వర్కున్నాడని. ఇండస్ట్రీ అండ్ కాంపిటేటివ్ అనాలిసిస్, understanding the competitor and how best the position of the firm, its products and get competitive advantage. సో అండర్స్టాండ్ చేయటం. ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అండ్ అనాలిసిస్, సో డీటెయిల్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఎవరిని మనం చేసుకోవటం. ఎగ్జామిన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ప్రాసెస్, వాల్యూమ్ అండ్ రెవెన్యూ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇవన్నీ మనం డిజైన్ అనాలిసిస్ చేస్తాం. ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్. ఇంటర్నల్ కాస్ట్ అనాలిసిస్, సో ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, నిర్మైన ప్రొడక్ట్ కాస్ట్, న్యూ ప్రొడక్ట్ ఎంత అవుతుంది, ఎంత అలొకేట్ చేసాము, ఇవన్నీ అలొకేట్ చేస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైం నెక్స్ట్ కాస్ట్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఆల్టర్నేటివ్స్, ఈ డిజైన్ కాకుండా వేరే డిజైన్ అయితే ఏంటి, ఈ మిషన్ ఇట్లా కాకుండా వేరే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అయితే ఏంటి, ఇవన్నీ
మనం కాస్ట్ టేబుల్స్ వల్ల వేస్తూ ఉంటాం. అరైవింగ్ ద కాస్ట్ ప్రొజెక్షన్స్ ప్రొజెక్టెడ్ న్యూ ప్రొడక్ట్ యూజింగ్ ద డేటాబేస్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ టెక్నిక్స్ హెల్ప్స్ టు డిటర్మైన్ ద ఎఫెక్టివ్ ఆల్టర్నేటివ్ చాయిస్ ఇలాంటివన్నీ మనం డిసైడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద ఈ టెక్నిక్స్ ఫాలో అయ్యి మనం పైన చెప్పిన వాటన్నిటికి. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ సో ఇది సో ఇది దిస్ ఈస్ టుడేస్ టాపిక్ అమ్మా. ఇది అంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎంసీక్యూస్ ఇవన్నీ, ఓకేనా? సో ఓకే అమ్మా, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీట్ అవుతాం. బాయ్.